Hello dear friends, I think you all are well at home. Today's topic is simple interest questions with answers, okay? আমরা আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমরা নেক্সট ভিডিও simple interest এর উপরে some questions with answers, right? So come to board and read with me what are the questions and what are the solutions. Clear? Okay, now number 1, on what sum the interest for 5 years at 5% per annum is rupees 1250. On what sum money ashul principal, right? On what sum কি হবে আসলের মান the interest for 5 years 5 বছরের ইন্টারেস্ট মানে সুদের পরিমাণ at 5% per annum সুদের হার রয়েছে 5% is 1250. তোমাদের বলতে হবে what is the principal, and you know after reading this question you have to think that this math question is related with principal and interest. Okay, তোমাদের কোশ্চেনটা পড়ার পরে ভাবতে হবে যে কোশ্চেনটা কি রয়েছে ইন্টারেস্টের সাথে প্রিন্সিপাল। ওকে, তো ইউ নো দ্য ফর্মুলা I equal to PRT by 100. PRT by 100. So in place of I, you know interest is 1250. Now put in place of I 1250. আমরা প্রিন্সিপাল জানি না P, what is the R? 5. What is the T? Also 5 by 100. Plain formula put করেছি, right? 5 5s are 25 হয় আর সেই 25 দিয়ে ক্যান্সেল করছো 25 into 5 that is 125 পাশে একটা 0, right? Therefore, after cross multiplication, you know 15 to 100 that is 5000. So P equal to 5000. So what is the sum? Therefore, sum equal to rupees 5000. First question done. Okay? So next question. এখানে যে কোশ্চেনস গুলো দেখছো সেগুলো সবগুলোই বেসিক ফরম্যাটে ভিভিআই। ক্লিয়ার? বেসিক। A sum of money becomes 4 times of itself after 15 years. A sum of money কিছু টাকা becomes 4 times 4 গুণ হয় after 15 years 15 বছর পর। Find the rate percent per annum. তাহলে সুদের হার কত? And you know very well I equal to formula is PRT by 100. A sum কিছু টাকা becomes হয় 4 times 4 গুণ, that is 4 times. Mentally মনে মনে এরকম অ্যাজিউম করো P equal to X, amount 4 গুণ, that is 4 times 4x. তাহলে ইন্টারেস্ট কি হবে? I 4x minus x, that is a minus p. 4x minus x equal to 3x. So this values you have to take mentally. Okay, x ধরলে 400 হবে, 100 that is 404 times. Clear? Then put there in place of that formula interest equal to 3x, principal equal to x, and rate percentage don't know, or time is 15 by 100. X cancel,
3 5s are 15 and 5 20s are 100. Therefore, 8% equal to 20%. আবার একটু বলে দিই, প্রিন্সিপাল ধরেছিলাম x, অ্যামাউন্ট হয়েছে 4 টাইমস, দ্যাট ইজ 4x, ইন্টারেস্ট তাহলে অ্যামাউন্ট থেকে প্রিন্সিপাল সাবট্রাক্ট 3x, ইন্টারেস্টের প্লেসে 3x, প্রিন্সিপালের জায়গায় x, rate we don't know, time given 15 years. Therefore, after calculation, 3 5s are 15, 5 20s are 100. Then answer is rate percent is 20%. Already second question done. Now question third. Look, a sum of money amounts to, কিছু টাকা amounts to মানে সুদাসলে হয়, that is amounted to 864 at 4% per annum. এটা 4% রেটে টোটাল অ্যামাউন্ট 864 after 2 years. কত বছর পরে? 2 years after. তো হোয়াট ইজ দ্য সাম? এই কোশ্চেনটা রিড করার পর আমরা বুঝলাম কোন ফর্মুলা পড়বে বলো তো? কোনটা? which one? হ্যাঁ, yes, সেকেন্ড ফর্মুলা, অ্যামাউন্টের সাথে প্রিন্সিপালের রিলেটেড, রাইট? তো you know the formula, A equal to P into 1 plus RT by 100. That was the second formula. Put there in place of A 864 and sum, find the sum, মানে আসল চেয়েছে, so we don't know what is the value of P. 1 plus R means 4, T means 2 by 100. The amount equal to P into 1 plus RT by 100. After calculation, P 100 4 2s are 8, 108 by 100. কি হলো? 100 LCM. And after calculation, left hand side was 864. Calculation করছি by cancelling. এটাকে 8 দিয়ে ক্যান্সেল করলে টোটালি ক্যান্সেল হয়ে যায়। তাহলে আফটার ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন P equal to 800. P equal to 800. So what is the sum? Sum is 800. Therefore, sum equal to rupees 800. Already question number 3 also done. দেখছো আমরা ক্লিয়ারলি কিভাবে খুব কম সময়ে আমরা প্রত্যেকটি কোশ্চেনকে ইউজিং দ্য ফর্মুলা সলভ করছি। তোমরাও তাই করবে, বাড়িতে বসে বসে প্র্যাকটিসটা প্রচুর করতে হবে। ম্যাথস এমন একটা সাবজেক্ট যেখানে উইদাউট প্র্যাকটিস ইউ কান্ট এনিথিং, ওকে? কিচ্ছু করতে পারবে না। ইউ নিড হার্ড প্র্যাকটিস। ক্লিয়ার? নাও কোশ্চেন নাম্বার 4. লুক, what is the question number 4? A sum of money becomes 4 times of itself at simple interest. 4 times of itself at simple interest after 12 years. 12 বছর পর। Find in how many years it will become 10 times of itself. 10 times of itself. মানে এটা 10 গুণ হবে। একটু বাংলা শোনো, কিছু টাকা 4 গুণ হয় 12 বছরে, এই টাকাটা 10 গুণ হবে কত বছরে? ভিভিআই। কোশ্চেনটা হচ্ছে ভিভিআই। দারুণ, তোমাদের জন্য শুধু নয়, সমস্ত পরীক্ষার জন্য। তো ভেরি সিম্পল and within 1 second you can do it. Okay, now what is the solution you have to do? একটা ফর্মুলা তোমাদের আমি দিয়েছিলাম, paid, right? Paid, principal, amount, interest, time. Using this formula, how to use this problem with this formula?
Listen carefully. Principal. Principal assume is x. It will be 4 times. That is 4x. 4 times. And interest you can find 4x minus x, that is 3x. And this interest is in 12 years. 12 years. Therefore, you can simply say 3x interest in 12 years. 3x টাকা সুদ হচ্ছে 12 বছরে, 12 years. তাহলে you have to find it will be 10 times. 10 times means it will be 10x. X will be 10x, 10 times. Therefore, interest you can find 9x. Why 9x? 10x minus x, that is 9x. Therefore, you have to find 3x interest is in 12 years, then 9x interest in how many years? Now, in unitary method, you can calculate it, that is 36 years. In how many years? 36 years. Very simple, and you can do it in 1 or 2 seconds. Okay? তো প্র্যাকটিস করতে হবে কিন্তু, ওকে? প্র্যাকটিস না করলে হবে না। তাহলে পেইড ইউজ করে আমরা এই ফর্মুলা, এই কোশ্চেনটাকে কিভাবে সলভ করলাম তোমরা বুঝতে পেরেছো। ক্লিয়ার? নাও অলরেডি 4 কোশ্চেনস ডান, 4টে ডান হয়ে গেছে। আমরা আরো একটা দুটো কোশ্চেনস তোমাদের জন্য দিচ্ছি, যেগুলো তোমাদের জন্য খুব ভিভিআই। তো চলো দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। পার্ট অফ দ্য another 2 questions. Okay, now question number 5. Question number 5. Look, in 1 year principal and amount are in the ratio 8:9. Find the rate percent. Very simple question. In 1 year, 1 বছর পরে প্রিন্সিপালের সাথে অ্যামাউন্টের রেশিও হচ্ছে 8:9. ফাইন্ড দ্য রেট পার্সেন্ট। 8:9 মিন্স 1 বছরে প্রিন্সিপাল 8 টাকা হলে অ্যামাউন্ট হবে 9 টাকা, রাইট? দ্যাট ইজ ইউজিং দ্য ফর্মুলা I equal to P R T by 100. In place of I, you put carefully, principal is 8. Amount is 9. What is the interest? Interest is 1. How 1? 9 minus 8. Okay. In place of I is 1. In place of P is 8. R we don't know. And T is 1. Then by 100. Putting 4 2s are 4 25s are. Therefore, R equal to 25 by 2. That is 12.5%. Clear? Very simple. Very simple question. Therefore, rate of interest is 12.5%. খুব পরীক্ষা আছে বুঝলেন, VVI. And last one is 6. Also VVI for you. আগে দেখে নাও how to solve. Question number 6. A sum amounts to rupees 770 in 2 years and rupees 840 in 4 years. Find the sum and rate of interest. VVI.
sum amounts to rupees 770 in 2 years. কিছু টাকা 770 টাকায় পরিণত হয়, amounts to, that is সুদ আসলে হয় in 2 years, 2 বছরে, and 840 in 4 years, 840 টাকা হয় 4 বছরে। তো find the find the sum means principal কি হবে and rate of interest, সুদের হার কি হবে। So very simply you have to calculate this question, mentally listen and carefully listen. ভালো করে শোনো। কিছু টাকা 770 in 2 years and 840 in 4 years, তার মানে 2 বছরে 770 টাকা হচ্ছে আর 4 বছরে 840। at first কি ভাবতে হবে, এই টাইম দুটো ডিফারেন্স নিতে হবে, 4 and 2, 4 বছর আর 2 বছর ডিফারেন্স কত, 2 years। এবার মনিটারি ডিফারেন্স 840 and 770 এর ডিফারেন্স নিতে হবে, তো এই ডিফারেন্স কত হয়, অলসো 70। তাহলে এই যে টাইমের ডিফারেন্স 2, 4 minus 2, 2 years এ ইন্টারেস্ট হয় rupees 70। তাহলে you have to calculate in this way, listen, interest in 2 years, এই 2টা কোথা থেকে পেলে, 2টা 4 minus 2, that is in 2 years 840 minus 770, that is 70। ইন্টারেস্ট ইন 2 years, 2 বছরে ইন্টারেস্টের পরিমাণ 70। তো নাও 770 in 2 years টোটাল অ্যামাউন্ট, তা টোটাল অ্যামাউন্ট থেকে ইন্টারেস্টটা যদি সাবট্রাক্ট করতে পারি তাহলে কি পাবো, অনলি প্রিন্সিপাল। therefore principal equal to 770 minus 70, that is 700। 870 rupees ইন্টারেস্টটা 770 থেকে সাবট্রাক্ট করলাম বিকজ এটা 2 years এর ইন্টারেস্ট। ক্লিয়ার? you can get part of the principal, that is sum, and also you have to find rate of interest. Now using I equal to PRT by 100, put in place of I is 70, in place of P is 700, and rate we don't know, time is 2 years by 100, 0 0 cancel, 7 10s are 70, 2 5s are this, therefore rate percent equal to 5%। এই ক্যালকুলেশনটা তোমরা বাড়িতে ভালো করে কপিতে লিখে মেজে রাখবে, তাহলে কি হবে, ক্যালকুলেশনটা আরো ক্লিয়ারলি করতে পারবে। তাহলে ভিভিআই কোশ্চেন নাম্বার 6 আমরা দেখলে একটা ম্যাথসকে, এই ম্যাথসটাকে কিভাবে সলভ করলাম। ওকে, যাই হোক, খুব ভালো থাকো, বাড়িতে বসে ম্যাথ প্র্যাকটিস করো, সাবস্ক্রাইব করছো, সবাই সাবস্ক্রাইব করছো, আরো করবে, ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করবে। ওকে, ভালো থেকো।